Mtazamaji, tarehe 28 mwezi wa Februari mwaka 2023, siku moja tu kabla ya kukaribisha mwezi wa Machi na kukaribisha katika taarifa zetu za siku ya leo. Kuna mengi ambayo tumeweza kuandalia kutoka kaunti zote 47, lakini kabla hatuja kutaarifu taarifa, wacha mwanzo tupate vidokezo. Na kwenye vidokezo, takriban asilimia 62 ya Wakenya hawana imani na serikali ya Kenya Kwanza, wakiashiria kupanda kwa gharama ya maisha, huku asilimia 22 pekee wakionyesha imani na uongozi wa Rais William Ruto, kulingana na utafiti wa kampuni ya Infotrack. Kwingineko, wafanyabiashara kutoka Nyamakima jijini Nairobi wafanya maandamano katikati mwa jiji wakipinga kile wanachodai ni biashara zao kuchukuliwa na wafanyabiashara wa Kichina. Unfortunately, we lost 3 passengers and the driver of the vehicle. Watu 3 wapoteza maisha yao huku 6 wakijeruhiwa kwenye ajali ya barabarani iliyotokea katika barabara kuu ya Nakuru kuelekea Narok. Naam, karibu mtazamaji. Kumbuka unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter, YouTube, ambapo tunapatikana @Lookuptv. Pia vile taarifa hizi unaweza kuzifuatilia kupitia GoTV na StarTimes. Naye Pheona Kenga nitaitika na nisaidia katika meza ya lugha ishara. Jina lake ni Josephine huko. Tukianza taarifa ni kwamba takriban asilimia 62 ya Wakenya hawana imani na serikali ya Kenya Kwanza, wakiashiria kupanda kwa gharama ya maisha, huku asilimia 22 pekee wakionyesha imani na uongozi wa Rais William Ruto na kuridhika na gharama ya maisha. Huu ni utafiti uliofanywa na kampuni ya utafiti ya Infotrack mwezi huu. Utafiti huu unaonyesha kuwa kiwango kikubwa kuwa serikali haijaweka mikakati kabambe ya kutimiza ahadi zake. Katika utafiti uliojumuisha Wakenya 2149 mwezi wa Februari tarehe 21 hadi 24, kampuni ya Infotrack imeonyesha asilimia 22 ya Wakenya wana imani ya kutosha na serikali ya Rais Ruto na kuwa ina uwezo wa kuimarisha hali ya nchi. 22% say the country is peaceful, with a 16% tie of Kenyans who believe that we're living in harmony. Then the executive, that is the presidency and his cabinet, working well, that's 16%. A double-digit number was attributed to the cost of living that is perceived to be affordable, amongst a 10%. Fedha za hasla, ajira kwa walimu na kuwezesha huduma za serikali kidijitali ni baadhi ya masuala yaliyoipa serikali ya Kenya Kwanza uungwaji mkono wa asilimia 22. Employment of teachers and hustler fund, though the numbers are very insignificant because it's a 2%. Also, there's also mention of an improved healthcare and a 5% that said the president is God-fearing. Asilimia 62 imesisitiza kuwa kupanda kwa bei za bidhaa muhimu, janga la njaa na umaskini ni ishara kuwa taifa halina uongozi thabiti. 62% who said the country is headed in the wrong direction. What are some of the reasons that they gave? 73% mentioned high cost of living, followed by high taxation or high taxes imposed on people at 5%, unemployment at 5%, poor governance and bad politics 4% and 3%, but of course also mentioned, though insignificant numbers, of between 1% is drought, poverty, rampant corruption and unequal distribution of jobs. Wakirejelea swala la mkopo wa HELB kwa wanafunzi wa vyuo vikuu, asilimia 6 ya Wakenya wanataka liangaziwe, huku asilimia 4 wakitaka rasilimali igawanywe kwa usawa. 19% want agriculture to be addressed. Insecurity and poverty reduction tied at 14%. Then access to clean water mentioned by 13%. Cost of doing business 12%. Transport and road and infrastructure 12%. Another 2 that had double digit of 11% each was access to healthcare services and corruption.
Asilimia 15 ya Wakenya haina ufahamu wa kule taifa linaelekea. Ni utafiti uliotolewa kwa kuzingatia ahadi zilizotolewa na serikali ya Rais William Ruto kabla ya kutua ushindi. Samia Dika, Lookuptv. Naam, shukran Samia Dika kwa taarifa hiyo. Wizara ya Fedha, Nishati na Petroli imepata alama ya E, huku Wizara ya Habari, Mawasiliano na Uchukuzi ikiongoza orodha. Akitoa matokeo hayo ya utafiti, meneja mwandamizi wa operesheni za kampuni ya utafiti ya Infotrack, Jovin Wanyivo, amemtaja Waziri Kithure Kindiki miongoni mwa watendakazi bora. Phoebe Wang'ombe ametuandalia taarifa hiyo. Kampuni ya utafiti ya Infotrack imefanya utafiti kuhusu utendakazi wa mawaziri katika siku 100 ofisini. Kwa mujibu wa utafiti wao, makatibu wa baraza la mawaziri waliofanya vibaya zaidi ni Salim Mvurya, waziri wa madini, Soipan Tuya, waziri wa mazingira na misitu, na Rebecca Miano, waziri wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, maendeleo ya kanda. The list ranked were Salim Mvurya of Blue Economy and Mining, Florence Bore, Rebecca Miano, and Soipan Tuya. Kwa upande mwingine, mawaziri waliotia fora ni Profesa Kithure Kindiki, waziri wa usalama wa ndani, Ezekiel Machogu, waziri wa masomo, Ababu Namwamba, waziri wa mambo ya vijana, michezo, Susan Nahumincha, waziri wa afya, Mithika Linturi, waziri wa kilimo, Alfred Mutua, waziri wa masuala ya nje, Kipchumba Murkomen, waziri wa usafiri, na Moses Kuria, waziri wa biashara, uwekezaji na ukuaji wa viwanda. The first ranked cabinet secretary with perceived performance is Professor Kindiki Kithure, followed by Ezekiel Machogu. Number 3 is Ababu Namwamba. Number 4 is Susan Wafula. There's a tie of number 4, both Mithika Linturi for agriculture, and number 5 is Alfred Mutua of foreign and diaspora affairs. Aidha, walibaini kwamba wizara zinazofanya vibaya zaidi kwa sasa ni Wizara ya Hazina ya Taifa na Wizara ya Nishati na Petroli, huku iliyofanya vizuri ni Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia, ikifuatiwa na Wizara ya Barabara na Uchukuzi. If we look at the least performing ministries who have scored an E, there are 2. At position 22 would be National Treasury and Economic Planning, which scored 35%, and Ministry of Energy and Petroleum 35%. So it's a tie between the two ministries. Those ministries that have stand out, we can report of 2 ministries that have a score above 50%, and in aggregate we've given them a score of C plane, and these are Ministry of Information, Communication and Digital Economy at 54%, Ministry of Roads and Transport at 50%. Phoebe Wang'ombe, Lookuptv. Na kwenye taarifa ya tanzia ni kwamba watu 3 wamepoteza maisha yao huku 6 wakijeruhiwa kwenye ajali ya barabarani katika barabara kuu ya Nakuru kuelekea Narok. Hii ni baada ya gari walilokuwa wameabiri kupoteza mwelekeo na kubingirika mara kadhaa. Ian Keitani na uketo wa taarifa hiyo. Akithibitisha ajali hiyo, kamanda wa polisi Narok ya Kati John Momanyi alielezea kuwa ajali hiyo iliyotendeka mapema hii leo ilihusisha gari aina ya matatu iliyopoteza mwelekeo baada ya gurudumu zake kupasuka, gari hilo likibingiria mara kadhaa. There was an accident that occurred along Nakuru Road this morning that involved a matatu vehicle which unfortunately we lost 3 passengers and the driver of the vehicle. 6 injuries, whereby 3 people were seriously injured
and the other 3 were slightly injured. Kati ya waliopoteza maisha yao kwenye ajali hiyo ni dereva ambaye pia ni mmiliki wa gari hilo. Momanyi vile alionya madereva wanaokiuka sheria za barabarani, akiwataka kuwa waangalifu zaidi. And I want to take this opportunity to caution our drivers that they must ensure that they observe safety rules equally to the owners of the vehicles. They must ensure that their vehicles are properly serviced so that we can avoid some of these unfortunate incidences. Kamanda huyo aliomba maafisa wa idara ya trafiki kuhakikisha kuwa magari yote ya umma na kibinafsi yanatimiza sheria ya kuwa barabarani ili kuepukana na ajali kama hizo. The police will take our required responsibility of ensuring that all those unroadworthy vehicles are removed from the road. Miili ya waliofariki imehifadhiwa kwenye makafani ya hospitali ya rufaa ya Narok, huku waliojeruhiwa wakiendelea kupata matibabu. Ian Keitani, Lookuptv. Tukiachana na hayo, wafanyabiashara jijini Nairobi walifanya maandamano mchana wa leo katikati mwa mji wakipinga kile wanachodai ni biashara zao kuvamiwa na wafanyabiashara wa Kichina. Wafanyabiashara hao waliandamana hadi kwa ofisi ya rais na naibu wake wakiitaka serikali kukomesha biashara ya Wachina humo nchini ambayo ipo katika barabara ya Thika. Wafanyabiashara hao pia wanamtaka waziri wa biashara Moses Kuria kushughulikia swala hilo. Brana Mwai na mengi zaidi. Wafanyabiashara wadogo nchini walifanya maandamano ili kupinga kuwepo kwa wafanyabiashara wa China nchini. Hatua kwa hatua waliandamana wakielekea kupeleka malalamishi yao katika afisi za rais na naibu wake Rigathi Gachagua. Wafanyabiashara hao wanadai kuwa serikali imekubalisha Wachina kufanya biashara nchini, jambo ambalo linaathiri biashara zao kama Wakenya. Wakipeleka malalamishi yao katika ofisi ya naibu rais Rigathi Gachagua, umati huo ulitaka hadhira pamoja na maafisa wa serikali kuwasilisha kutoridhishwa kwao na jinsi raia wa China wameruhusiwa kufanya biashara nchini. Maandamano hayo yametokea wakati ambapo waziri wa biashara Moses Kuria alitangaza kuwa atanunua biashara hiyo ya Mchina na kumshawishi kufungua kiwanda cha kutengeneza bidhaa na sio duka la kuuza bidhaa, hoja ambayo ilipelekea kufungwa kwa duka la China Square. Brana Mwai, Lookuptv, Nairobi. Taarifa ya mwanahabari wetu Brian Mwai ndio itakuwa inatupeleka katika mapumziko kiduchu, lakini kumbuka unaweza kufuatilia taarifa hizi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter, YouTube ambapo tunapatikana Lookuptv. Vile vile unaweza kufuatilia pia taarifa hizi kupitia GoTV na StarTimes. Kwa sasa usiende mbali, maana katika muda usiokuwa mrefu tutakuwa tunarejea na taarifa zaidi. Vera Beauty and Fashion College is focused on being the leading technical and vocational training institute in the region. Our team possesses in-depth knowledge and extensive experience in the industry, offering thorough training in cosmetology, hairdressing, interior design, creative arts, training of trainers, nail technology, and fashion design. With branches in Nairobi, Thika, Meru, Eldoret, and now in Mombasa, our courses ensure that learners are completely equipped with knowledge, competency, and employability skills. Enroll today to be a part of a center of excellence. Welcome to the Golden Marriage Show. Somebody said when you see a man and a woman driving in a car and they are talking and smiling, no, that's not the wife. This is the time when my wife was heavily pregnant.
These people have been in marriage for 28 years without a child. If a problem has come, let us come out and see how are we going to solve this problem. I said in my marriage, mke wangu hataona mangumi na makofi na mateke. Muda hii yote tumekaa kweli 45 years, hajawahi kunichapa. Interior design. You get it right here on Tujenge Home. When the food is ready. You want to serve them? Dinner is served. Yeah. Let's go. Let's go. Do you need a dose of hope? If so, you are in the right place. We think of ourselves around here as hope dealers, delivering truth, power, and inspiration to hearts and minds all over the world. If nothing else has worked for you, why not give the God thing a try? For it's in the presence of God that you'll find everything that you need. Amen. Karibu tena mtazamaji, tukutaarifu. Mamlaka ya ukusanyaji ushuru KRA imesitisha kwa muda zoezi la kutowahusisha baadhi ya Wakenya kwenye zoezi la ulipaji ushuru. Hatua hiyo inalenga kuwajumuisha Wakenya wote katika ulipaji ushuru. Kupitia barua, mamlaka hiyo imeeleza kuwa imekuwa ikipoteza takriban bilioni 610 kutokana na baadhi ya wanasiasa kutolipa ama kukwepa ushuru. Kwingineko, kiangazi cha muda mrefu katika kaunti za Samburu na Marsabit zimeathiri uwezo wa wazazi kulipia wana wao karo za shule. Hatua hii imepelekea wasamaria wema na hazina ya elimu humu nchini kuingilia kati na kuanzisha mpango wa kugharamia karo za shule na chakula pia shuleni. Mpango huo unalenga kunufaisha wanafunzi 2100 wa shule za upili. Cecilia Lubanga na mengi zaidi. Ni kiangazi kinachohangaisha mno. Ukosefu wa maji, chakula cha wakazi na lishe ya mifugo imekosekana. Makali ya tabia nchi ni dhahiri sasa katika kaunti 24 zikiwemo kaunti ya Samburu na Marsabit. Wanafunzi wengi wamelazimika kutohudhuria shule kutokana na ukosefu wa karo. Hii imelazimu hazina ya elimu na nchi kavu ya Kenya kuingilia kati na kuanzisha mpango wa kugharamia karo za shule na chakula shuleni. Tuliamua tukuja tusaidie watu wetu kuhakikisha kuwa kwamba hakuna mwanafunzi anafukuzwa shule. The situation in Samburu North and Northern Kenya in general is very dire. Mpango huo unalenga kunufaisha wanafunzi 2100 wa shule za upili, kugharimu milioni 10 katika maeneo ya Achola, Ndoto, Nyiro, Kagi, Kor, Loyangalani, Baragoi, Karare, Logologo, Laisamis, Ngurutin na Maralal. Elimu ndio suluhisho ya kuhakikisha kwamba jamii wa wafugaji hawatarudi mali wako sasa. Elimu ndio suluhisho ya kuleta amani kwa watu wetu. I'm grateful for this help because this persistent drought has made most of the children to drop out from school because they are unable to pay for their school fees. Kama mimi tumaliza kwa shule, mifugo ambayo tulikuwa tunategemea zimekufa. Kwa sasa hatutegemei kila kitu na tunataka kusoma. Washikadau mbalimbali wameendelea kutoa wito kwa serikali na mashirika mengine kuingilia kati na kusaidia jamii za wafugaji hususan katika sekta ya elimu. Cecilia Lubanga, runinga ya Lookup.
Naam, shukran Cecilia Lubanga kwa taarifa hiyo, na tunatumai kuwa hatua hiyo itaweza kusaidia wale ambao wameathirika zaidi na makali ya ukame. Ripoti ya bajeti ya ziada imewasilishwa bungeni. Bajeti hiyo inawasilishwa na mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya mapato, inayopendekeza kuongezwa kwa mgao katika pochi la mishahara na ruzuku hadi shilingi bilioni 93.6. Ripoti hiyo pia imependekeza kupunguzwa kwa pesa za miundo msingi hadi bilioni 84.2. As well as makes general comments on the proposals contained in the memorandum by His Excellency. Mr. Speaker, I want to implore upon this House. There is a critical decision that we have to make. There are bodies in Kenya called RDAs. These are regional development authorities. And we know them, they serve our areas. Mr. Speaker, when these bodies were conceptualized, we didn't have devolution. Mr. Speaker, also, we did have waterworks agencies. You find an agency with recurrent expenditure of 240 million, but their development expenditure is only 20 million a year. Mr. Speaker, we cannot continue to make these kind of mistakes in regards to making our budget. We have to make a radical decision as a country that we cannot continue having institutions gobbling 300 million in terms of annual recurrent expenditure, and then this House appropriates or gives them 20 million for development. Kwingineko, makundi ya wanawake mjini Nairobi yameadhimisha siku ya wanawake ulimwenguni na lengo la kuzindua kampeni ya mwezi mmoja ya kukomesha unyanyasaji mitandaoni dhidi ya wanawake. Hii inaendana na kauli mbiu ya mwaka huu inayosisitiza matumizi ya mtandao kuendeleza usawa wa kijinsia. Baadhi ya washikadau wakiwemo mwenyekiti wa magavana Gavana Anne Waiguru ambaye ametoa wito wa ushirikiano katika mapambano dhidi ya unyanyasaji wa kijinsia katika mitandao. In Kenya, women leaders have been particularly vulnerable to cyberbullying, which can take many forms, including harassment, intimidation, and threats of violence. There are still enough people out there who want to limit the access of women to new technology, who want to use the innovation for the preservation of their own influence and position. And that, of course, mostly are men. Internet has provided a platform for individuals to anonymously attack, insult, and harass others with ease. I have personally been the target of numerous hurtful and offensive comments on social media. I'm hopeful that this conference today can make a valuable contribution to these very timely questions and problems. And Germany, through the Hans Seidel Foundation, is proud to be part of these discussions. Huku ikisalia siku chache tu kabla ya kusherehekewa kwa siku ya wanawake ulimwenguni, vikundi vya wanawake nchini vimejizatiti kukomesha vita dhidi ya wanawake katika mtandao ili kuwezesha wanawake haswa walio katika ulingo wa siasa kuendeleza kazi zao vilivyo. Cecilia Lubanga, runinga ya Lookup. Naam, heri ya siku ya wanawake duniani, wanawake hoi. Wanakandarasi katika kaunti ya Kisii wamemtaka gavana Simba Arati kutimiza ahadi yake na kuwapa malipo yao, kwani wanalalamika kuwa suala hilo lilitupiliwa mbali tangu Arati kuingia ofisini. Wanakandarasi hao wamempa gavana Simba Arati siku 7 kutekeleza wajibu wake, la sivyo watachukua sheria mikononi mwao. Abigail Chiria na maelezo zaidi. Baada ya kuahidi malipo yao wakati wa kampeni, wanakandarasi katika kaunti ya Kisii wameonyesha kughadhabishwa kwao na uongozi wa kaunti hiyo. Wakizungumza mjini Kisii, wamemtaka Simba Arati kuwapa malipo yao chini ya siku 7. Please, we have given you 1 week, as we have said. If you don't pay us, we are coming for you at the stadium. We are very much surprised by the undertaking of the Kisii County Governor, Paul Simba Arati. Simba came, he campaigned on a platform of coming to help the people of Kisii. But to our surprise, Simba has been a problem to the people of Kisii, especially the contractors, the people that I lead. He has not been able, neither has he been able to pay any contractor.
But sad enough, he has received this money. He has received 1.3 billion development money. Wanakandarasi hao wamesalia kuuliza kule fedha za maendeleo zilipelekwa ilhali hawajalipwa ipasavyo. I and the chairman of contractors signed an MOU before elections that the coming governor, who is now the governor Paul Simbarati, should pay us as contractors our pending bills, issue contracts to our members. But up to date, unfortunately, the governor has done none of those things. As contractors, and as a person who signed that MOU, I'm concerned that the governor has withdrawn 3.9 billion shillings, and he has spent all that money on recurrent expenditure without paying contractors. And according to the law, when you withdraw money from the exchequer, 2/3 should go to recurrent, 1/3 should go to development. We want to ask him today, where did you take our money? Na kwenye kaunti ya Isiolo, kamati ya wafugaji wa jamii ya Somali wamemtaka waziri wa usalama kuingilia kati na kuwazuia wezi wa mifugo waliowavamia siku ya Ijumaa na kuiba mifugo 300. Mali yetu kila siku inashukuliwa, kuna mahali imeingia, watu narudi. Saa hii kutoka 2022, wacha story ya nyuma, gamia zimeenda zaidi ya 400 karibu 500. Umbuzi ni zaidi ya hiyo, ng'ombe zaidi ya hiyo, bunda zaidi ya hiyo. Lakini watu wetu wale ile iko na dhamana wanataja ni gamia. Umbuzi ni kama wameacha, ng'ombe kama wameacha. So tunataka tunaongea na serikali tukiwa hapa. Hatuongei na mtu yoyote, tunaongea na serikali. Nataka serikali atusikie malio yetu. Mwenyekiti wa kamati hii, Abikar Mohamed, amesema kuwa licha ya kuripoti kisa hicho, hakuna hatua imechukuliwa hadi sasa na idara ya usalama. Tukule ngama alikuwa kwa hapo, waliiba ngamia 29. Baada ya kukaa siku 2, ngamia 15 hiyo mzee ikaenda. Baada ya kukaa namna hiyo, ngamia 34 ikaenda. Siku ambaye vita inatendeka, ambaye kesho yake vita inatendeka, waliingilia ngamia wakabeba. Hiyo ngamia nusu ikaangushwa, 17 ikaenda. Asubuhi wakakuja na force, wakachukua watu, wakaanza kupigana hapo, wakachukua mbuzi 350, ngamia 26, mambo ikatendeka hivyo, watu wetu wakakufa namna hiyo. Ile watu tumechagua kuanzia MP, women rep, senator, governor, hakuna mmoja anatupigania. Tunasema ukweli kabisa. Na sisi tumechagua hawa watupiganie, watutafutie haki yetu, wasitupate haki ya mtu mwingine. Na kwenye kaunti ya Nyandarua, wauzaji wa mbao wanalalama bei ghali ya kusafirisha mbao na sasa wakiashiria kuhamia kaunti nyingine kuendeleza biashara sawia. Kama itaendelea hivi vile imetangazwa juu ya license na sales, inaonekana wengi wetu watatoka ndani ya Nyandarua tukafanyie kazi nje ya Nyandarua. Juu kaunti zingine kama Rift Valley na Murang'a na Kiambu, ukiangalia revenue zao siko chini kushinda hapa. Na zaidi ya walemavu 200 wamefaidika na kadi za watu walemavu kutoka shirika la National County for Persons with Disability katika kaunti ya Machakos. Kadi hizi zitawasaidia kupata huduma za elimu na vifaa vya kurahisisha shughuli zao. Gavana wa Vinya Ndeti ametoa ahadi ya kulipa 50% ya malipo ya bima ya NHIF na kuitaka serikali ya kitaifa kusimamia 50%. We had a meeting with the governor, who also really actively participated with us in organizing this small function while we are giving out the assistive devices, and also partnering with our more important issue of registration. Registering persons with disability has been a problem and a painful to them. It has been so long process before, but right now we have managed to work with all the stakeholders to bring the signature of Director of Medical Services to the county levels across the country. So in Machakos today, we came to really cement that partnership, that all registration now should be done at all level 4, level 3 and level 4 and level 3 hospitals. Aidha, Gavana Ndeti amewataka wazazi wa watoto hawa kuandikisha ili wapokee huduma za serikali. What we need to do, me and my DG and my government, we will do to make sure that we take care of them. You hear the law says they should not pay. Why are they paying? They shouldn't pay. Kwa sababu wengine wanawaficha. Na mimi nimesema Machakos sitaki mtoto wangu afichwe.
We need to work in an organized manner. Abigail Shira, runinga Lookup. Na kwenye spoti, samahani, ni kwamba Ashraf ameshukiwa kwa madai ya ubakaji. Mchezaji huyo anayechezea timu ya PSG nchini Ufaransa anadaiwa kumbaka msichana mmoja aliyemtembelea nyumbani kwake wakati ambapo familia yake ilikuwa inajivinjari. Ashraf mwenye umri wa miaka 24 bado hajazungumzia